Good afternoon, students. In our today's session, I'm going to teach you a poem, Everest is not the only peak. This is a poem written by the poet Kulothungan. Let us know about the poet first of all. Professor C. Kulandai Sami, known as Kulothungan, was an eminent technologist and poet. He won the Sahitya Academy Award in 1988 for his book, Vazhum Valluvam. So what is the name of the book? Vazhum Valluvam. What is the name of the poet? Who is the poet? Kulothungan. And his original real name is Professor C. Kulandai Sami. Now let us read the poem. We are proud and feel so tall. Our virtues, though be few and small, our nature it is that whatever we try, we do with devotion deep and true. Defeat we repel, courage our foe, cringing from others we have not done. To seek a gain, we adore none. We are proud and feel so tall. We deem it our duty and mission in life to bless and prize the deserving ones. Never shall we fail in what we commit, shall nourish the ones that nourish the world. We are proud of the position we hold, humble as we are. Our pride springs from the way we live. Ours is a path of dignity and honor. A life that knows no kneeling and bending. We are proud and feel so tall. Everest is not the only peak. Every hillock has a summit to boast. The height you reach is not that we care. He who does not stoop is king we adore. We bow before competence and merit, the ones that are true and stand on their own, are really the ladder for the rise of the man. Honor is a property common to all. In dignity and pride, no one need to be poor. We are proud and feel so tall. So what is the title of the poem? Everest is not the only peak. Okay, this is the poem. Now let us see the first answer. We are proud and feel so tall. Our virtues, though be few and small, our nature it is that whatever we try, we do with devotion, deep and true. So there are so many peaks, and don't consider Everest is the only peak. There are various peaks, there are various mountains. So this is what the title indicates. No? So what do you get from the title apart from that? So there are so many things that we can achieve in our life. Okay. We are proud and feel so tall, our virtues though be few and small. So we people, we feel proud and we feel great and distinguished. We feel very proud. We feel great. Okay. What is the reason? Why do we feel like that? What is the reason? Our virtues though be few and small. We may have only few virtues. Only few, we may have some good qualities. But even then we feel very proud. The reason is our nature it is that whatever we try, we do with devotion, deep and true. Because it is our quality. It is our habit. It is our nature that whatever we try it with sincerity. We try it with loyal commitment towards a particular activity to achieve something. We are completely devoted. We are completely committed in doing certain things. Clear? So our efforts are real, sincere, deep, and true. So we feel very proud. So what is the first answer suggest us? The poet says that we feel very proud even though we have only few virtues, because it is our nature. What is that? Complete that. It is our nature in doing everything with sincerity and commitment. That is the reason for that distinguished feeling. Okay. Defeat we repel, second stanza. Defeat we repel, courage our foe, cringing from others we have not done. To seek gain we adore none. We are proud and feel so tall. This is second stanza. Okay. Defeat we repel. What do you mean by that?
We hate defeat. We don't like losses. We don't like losses. Okay. We hate defeat. We detest defeat. Because what is the thing? Courage our food. Because we have courage as our food. We are escorted by courage. We have courage in ourselves. We believe in ourselves. So we don't like defeat. Cringing from others, we have not done. To seek again, we adore none. We are proud and feel so tall. What do you mean by that? What do you mean by that cringing? Behaving in excessively servile way. So we don't do like that. The reason is cringing from others. We have not done. We have not done like that. The reason is we are not interested in getting something for our sake. We don't prize anybody for a personal welfare. We do seek a gain, we adore none. For a gain, we don't worship anybody. We don't prize anybody. We don't worship anybody. Okay, the reason is we don't care for our, we don't feel selfish. We don't have, we are not selfish fellows. We are not self-centered people. Okay, we know what we can do and what we should not do. We have that correct distinguish. We can easily distinguish that thing. Okay, we are proud and feel so tall. So that is why we feel proud and feel great. What is the thing? We hate defeat because we have courage in ourselves. We are, then we don't prize anybody for our personal welfare. That is why we feel great and proud. We deem it our duty and mission in life to bless and prize the deserving ones. Never shall we fail in what we commit. Shall nourish the ones that nourish the world. What is the third stanza suggest you? We deem it our duty. What is your duty in life? What is your aim in life? What is your mission in life? To bless and prize the deserving ones. So the previous stanza, we see, just what did we see in the second stanza? We don't prize anybody for our personal welfare, but we are the people, we support, care, we prize others, those who are really deserving. Okay. To bless and prize the deserving ones. Never shall we fail in what we commit, shall nourish the ones that nourish them. So we don't fail in our commitment. We sincerely follow that, and we will support the people who will support the entire world. Do you understand? So we prize the people, we support the people, we care for the people, those who are really deserving. And the reason is, what is the reason behind that? Because today we are supporting them, tomorrow they will support someone else. So someone may be benefited by that action. That is the reason for prizing others and supporting others. Fourth stanza. We are proud of the position we hold, humble as we are. So we feel proud for having such qualities, for having such good virtues. Okay. Humble as we are, at the same time, we are very humble. We are very humble. We are very polite. We are decent people. Okay. Our pride springs from the way we live. If we feel proud, the reason is, it is because of our way of living, standard of life. Ours is the path of dignity and honor. So the path we lead to achieve success, the path we take to do some work is full of dignity and honor. Okay. A life that knows no kneeling and bending. We don't bend before others. We don't kneel down before others for certain favors. Okay. That is why we are proud and feel so tall. So what do you understand from this stanza? So we feel happy and we feel proud for our position. Okay. And we are very humble. Okay. Why we are feeling proud? Because we have the right way of living. We are very much
just we are very much concerned about our way of living. That is why we feel that our way of living is the right one. That is why we feel proud and we don't bend before others. We don't prize others for our personal benefit. Next answer. Everest is not the only peak. Every hillock has a summit to boast. The height you reach is not that we care. He who does not stoop is a king we adore. Okay. Now, first, let us look at the meaning of these four lines of the last answer. Everest is not the only peak, which is the title of the poem. Okay. So here, what does this line suggest you? What is the line in for you? What do you understand from this line? The poet tries to convey that there are so many peaks. Don't consider Everest is the only peak. There are so many ways to achieve success in our life. Okay. Every hillock has a summit to boast. There are so many small hills and mounts, which has its own highest points. Okay. The height you reach is not that we care. How do you say? The measurement of your achievement, we don't care about that. But you have to achieve something in your life. We are not going to measure your success or achievement. He who does not stoop is a king we adore. The person, those who does not bend before others. Okay. Those who is not interested in serving others for his own sake. Okay. He is the right person to be prized. Clear? We bow before competence and merit. Then we should support the people or persons who have the ability and merit. Okay, clear? Caliber. Those who have the metal. The ones that are true and stand on their own. So we prize the people, those who are having the caliber of achieving something. So it is our duty to prize those kind of people, because they will after achieving success, they will support someone else in their life. Clear? Are really the ladder for the rise of men. So they will become the ladders for the development of entire humanity. Honor is a property common to all. So we all should have a common property. What is that? Honor. Honor is the most important property as suggested by the poet. In dignity and pride, no one need to be poor. So in having and accumulating wealth, we can be either categorized into we can be categorized as poor or a rich man. But in having dignity and pride, we are not poor. We are having dignity. We are having, what do you say? We are having pride. Am I right? We are proud and feel so tall. That is why we feel proud and feel great for our actions. What do you understand from the last answer? We have to support the people. We have to prize the person. We have to consider someone as a king. Who is that person? Those who is working hard, those who depends on himself or herself. If a person is working on his own, if he gets support from others, he may get support from others, but he should have self-confidence. He'll be the right person to be prized. We'll support him. We'll prize him. And we'll prize the deserving person who has the caliber, who has the metal to achieve success in life. And after that, they will be the ladder. They will support. It will be a chain action, no? It will be a continuous action. They will support someone else in their life. So we all have that property honor, and we don't, in having that honor, dignity and pride, we don't consider ourselves as poor people, okay, as poor men. So that is why we feel proud and feel great and distinguished. Clear? So what is the overall point of view of the poet? Yeah. We should motivate others. And what else you get from this poem? There are so many ways. We have to find out the right way to achieve success. And apart from that, we should not kneel and bend before others.
I want some help. Do you help me? Just no. We can get help, we can get guidance from others, but at the same time, we should stand on your own. Okay, that is the thing. Now let us look at the type of the poem. What is the type of the poem? It is a verse without any particular rhyme scheme. It is a blank verse. What is the theme of the poem? Huh? The poem discusses the virtues of people. What are the good qualities of people? Am I right? Then now let us see the literary devices. What are the literary devices used by the poet in the poem? Alliteration is there. What is alliteration? Repetition of initial consonant sounds in two or more neighboring words. So, where we can find alliteration in the poem? Yeah, good. We are proud. We are proud of the position. Then, hold humble. Hold humble as we are in that line. Okay. There is one another literary device. What is that? What is that? Repetition is there. What do you mean by repetition? Repeating some phrases or lines to see the attention of the reader or audience. So what is that line? We are proud and feel so tall. Am I right? In the poem, Tamil clear? So Everest is not the only peak. That is the title of the poem. What is the meaning? What is the meaning in Tamil? Everest மட்டும்தான் peak கிடையாது. நிறைய peaks இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நம்ம போயிட்டு சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்டாண்டர்ஸ் அல்ல சொல்ற நம்ம ரொம்ப பெருமைப்படுற மாதிரி விஷயம் இருக்கு. நம்ம பெருசா நம்ம கிரேட்டா நினைச்சுக்கிற மாதிரியான டால்னா நான் ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கும்னு அர்த்தம் இல்லை. கிரேட்டா பெரிய ஆளுங்க மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்றதுக்கான விஷயம் இருக்கு. எப்படி இருக்கு? நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் தான் குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. நிறைய எல்லாம் இல்ல, ஃபியூ தான் இருக்கு. ஆனா கூட நம்ம அதை எப்படி பண்றோம்? நம்ம என்ன பண்ணாலும், என்ன ஒர்க் எடுத்தினாலும், என்ன ஒரு எஃபோர்ட் நம்ம போட்டாலும், அதாவது சின்சியரிட்டியோடையும் கமிட்மெண்டோடையும் பண்ண இது நம்ம நல்லா பண்ணி முடிக்கிறோம். நம்ம பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணணும். அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். அதனால நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் தான் நல்ல குணம் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம்? அதை கரெக்டா பண்ணிடுறோம். அதனால அந்த விஷயத்துக்காகவே நம்ம வந்து பெருமைப்பட்டுக்கலாம்னு சொல்றாரு. ஓகே, செகண்ட் ஸ்டான்ஸால என்ன சொல்றாரு பாரு. we hate defeat. நமக்கு வந்து தோல்வியை பத்தி நம்ம நினைச்சு பாக்குறது இல்ல, நமக்கு பிடிக்காது, வெறுக்கிறோம். நம்ம அதை பிடிக்கல. ஏன் அப்படின்னா நமக்கு பெருசா நமக்கு சப்போர்ட்டுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா கரேஜ், தைரியம் இருக்கு. நமக்கு அப்ப கான்பிடன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஒரு விஷயம் தைரியமா இருக்கான்னா அவனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சாதான் அவனால தைரியமா இருக்க முடியும். அப்போ கான்பிடன்ஸ் அவனுக்கு அவ்வளவு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் நிறைய இருக்கு. சோ ஆனா வித்தியாசமா ஒரு ஃபேவர் கோசரம் குழந்தைன்னு பேசுறது, வித்தியாசமா நடந்துக்கிறதுலாம் நம்ம பண்றதே கிடையாது. நம்மளோட விஷயத்துக்காக வேண்டி யாரையாவது முகஸ்துதி பாடுறது, நீ அப்படி வருவ, நீ உன்ன மாதிரி உண்டா, உன்ன மாதிரி ஒரு ஆளே இல்ல, இவ்வளவு பெரிய ஆள் நீ, எப்படி இப்படி நம்ம தேவையில்லாம புகழ்ந்து பேசுறோம் இல்லையா, பிளாட்டர் பண்றோம் இல்லையா. சோ அதெல்லாம் நம்ம பண்றது இல்ல. அதனாலே நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளோட பர்சனல் வெல்ஃபேருக்கும், எனக்கு பணம் வேணும், எனக்கு பைசா வேணும், எனக்கு ஒரு வேற இடத்துல வேற எங்கேயாவது பார்க்கணும், எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னா நான் என்னோட விஷயத்துக்கோசரம் ஒருத்தர் பிரைஸ் பண்ணி நான் பேசுறது இல்ல. அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்? பெருமைப்பட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். தேர்ட் ஸ்டான்ஸால என்ன சொல்ற? நம்மளோட டியூட்டி அண்ட் மிஷன் பத்தி சொல்றோம். நம்மளோட டியூட்டி என்ன, நம்மளோட எய்ம் என்ன, மிஷன் என்ன லைஃப்ல அப்படின்னு சொல்றேன். நம்ம என்ன பண்ணோம்? நம்மளோட எய்ம், நம்ம வந்து யாரையுமே பிரைஸ் பண்ணலன்னு அர்த்தம் இல்லை. செகண்ட் ஸ்டான்ஸால பார்த்தோம், நம்மளோட ஒரு பர்சனல் பெனிஃபிட்டுக்காண்டி நம்ம அடுத்த வாழை வந்து முகஸ்துதி பாடலாம். ஒருத்தவங்கிட்ட இல்லாத விஷயத்துல நீ பெரிய ஆள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது இல்ல. உண்மையிலேயே ஒருத்தன் டிசர்விங்கா இருந்தா, அவனுக்கு அந்த தகுதி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, தகுதியான ஆளை வந்து நம்ம தாராளமா பிரைஸ் பண்ணணுங்கிறாரு. அதுதான் நம்மளோட மிஷன். அந்த கமிட்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம எப்பயுமே நம்ம மிஸ் பண்ணதே இல்லை, ஃபெயில் ஆனதே இல்லை. அப்படின்னா நம்ம அந்த நம்ம வேலையை வந்து யாரெல்லாம் தகுதியான ஆளோ அவளை சப்போர்ட் பண்றதுக்கும் அவளை பிரைஸ் பண்றதுக்கும் நம்ம தவறுனதே கிடையாதுன்னு சொல்றாரு. சரியா? நம்ம இன்னைக்கு அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம்னா நாளைக்கு அவன் வந்து என்டையர் வேர்ல்டுக்கே பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டா வந்து நிற்பான். வரிசையா அந்த வேர்ல்டு மொத்தமே பெருமைப்படுற மாதிரியான விஷயங்கள் அவன் பண்ணுவான். இன்னும் அவன் மூலமா நிறைய பேர் பெனிஃபிட் ஆவாங்க. சரியா? அதனால என்ன சொல்றாரு?
நம்ம யார்கிட்ட கரெக்டான அந்த குவாலிட்டி இருக்கோ அவளை பார்த்து பிரைஸ் பண்ணணும். இல்லாதவங்க கிட்ட குவாலிட்டி இல்லாம அவன் ஒண்ணுமே நன்னாவே பண்ணல அப்படின்னா அவங்க கிட்ட சூப்பரா நன்னா பண்ணிருக்கேன் நம்ம சொல்ல முடியாது. யாரு அழகா பண்ணிருக்கானோ அவங்க கிட்ட நம்ம கண்டிப்பா நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரியா? அடுத்த ஸ்டான்ஸால என்ன சொல்றாரு? we are proud of the position we hold. நம்மளோட பொசிஷன் என்ன பொசிஷன்ல நம்ம இருக்கோமோ அந்த பொசிஷன் மேல நமக்கு ஒரு பெரிய பெருமை இருக்கு. அதே சமயம் நம்ம ரொம்ப அழக்கமும் இருக்கோம்னு சொல்றாரு. இதனால நம்ம குவாலிட்டி வந்து நம்ம ரொம்ப பெருமையா டாம்பிகமா இருக்கிறது கிடையாது. பெருமைப்பட்டுக்கிறோம்னு சொல்லலாம். எதனால அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்க குணத்தினால. இந்த ப்ரைட் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டா நம்மளோட வே ஆஃப் லைஃப் நமக்கு கொடுக்கறது. நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம நடத்துறோமோ அதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுதானே தவிர மத்தபடி இது கிடையாது. சோ ஏன்னா நம்மளோட வழி எதை பத்தின வழி டிகினிட்டி அண்ட் ஹானர். டிகினிட்டியா நம்ம இவ்வளவு என்ன சொல்றது மரியாதையான வழியில நம்ம நடந்துட்டு இருக்கோம். அது யாருக்கும் எந்த குறைச்சலும் இல்லாம a life that knows no kneeling and bending. நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம யாரு முன்னாடியும் வந்து குனிஞ்சுட்டு எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் நம்ம கேட்கறது கிடையாது இல்லையா? அதனால நம்ம இதுக்காண்டி நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கலாம்னு சொல்றோம். சரியா? இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டான்ஸால சொல்றது. Then Everest is not the only peak. Every hillock has a last stanza. என்ன பத்தி சொல்றாரு? எல்லாமே எவரெஸ்ட் மட்டும்தான் பீக் கிடையாது. நிறைய சின்ன சின்ன ஹில்ஸ் இருக்கு, சின்ன சின்ன மவுண்ட்ஸ் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் ஒரு டாப் பாயிண்ட் இருக்கும்ல, ஒரு பீக் இருக்கும்ல. சின்ன மலையோ பெரிய மலையோ அதுக்குன்னு ஒரு டாப் பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா? The height you reach is not that we care. எவ்வளவு தூரம் நீ ரீச் பண்றங்கிறது எங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. சரியா? He who does not stoop is a king we adore. யார நம்ம பெருசா பெருமைப்படுத்தி யார வந்து நம்ம இது பண்றோம் பெருமையா பேசுறோம் யார பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா யார் வந்து தன்னோட விஷயத்துக்கோசரம் யார் முன்னாடி விஷயம் சாதிக்கணும் அப்படின்னா குழந்தைன்னு பேசி தன் காரியம் சாதிக்காம இருக்க மாத்தியா அவனை வந்து பெரிய ராஜா மாதிரி நீதாண்டா ராஜா நம்ம வந்து பாராட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. we bow before competence and merit. யார்கிட்ட வந்து ஈக்குவல் கேலிபர் இருக்கோ சரியா யார்கிட்ட வந்து இந்த எபிலிட்டி டு டூ சம்திங் எஃபிஷியன்ட்லி கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இருக்கோ ஏதாவது ஒண்ணு பண்றதுக்கான தகுதி இருக்கோ அவ முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் யார் விஷயம் இருக்க விஷயம் பீப்புள் கிட்ட நல்ல நாலேஜ் இருக்கிற இடத்துல வந்து குனிஞ்சுன்னு பேசலாம் தப்பு கிடையாதுங்க. ஓகே the ones that are true and stand on their own. யார் வந்து அவளாலே நிக்க முடியுமோ எப்பயுமே அடுத்தவனையே டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாம வழிகாட்டி நம்ம வழி எடுத்துக்கிறது வேற விஷயம், கைடன்ஸ் கிடைக்கிறது வேற விஷயம். மொத்தமே இன்னொருத்தனை சப்போர்ட் பண்ணி அவனோட சப்போர்ட்ல தான் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு இல்லாம அவனோட எஃபர்ட் யார் எடுக்கிறாளோ என்ன பண்ணும் அவதான் என்ன பண்றாங்க அடுத்த வாழ்க்கை லேடரா அடுத்தவனுக்கு வழிகாட்டுறான். இந்த வழிதான் நான் போனேன் நீ போனேன்னா உனக்கு நல்லதுன்னு அடுத்தவனுக்கு வழிகாட்டி அடுத்தவனோட சக்சஸுக்கு காரணமாயிடுறான். ஓகேயா? ஹானர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி காமன் டு நம்ம எல்லாருக்கும் காமனா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆனர் தான். ஆனர் இல்லாம நம்மளால இல்ல. சோ இப்ப இந்த விஷயம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுனால இந்த விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறதுனால இந்த விஷயத்துல நம்ம வந்து நம்மள ஏழையா நினைச்சுக்க முடியும். பணம் காசு இல்லாம இருக்கலாம், அதுல வந்து ஏழை பணக்காரன்ற வித்தியாசம். பட் நல்ல விஷயங்கள் நல்ல ஐடியா பிரின்சிபிள்ஸ் ஐடியல்ஸ் இருக்கிறதுல நம்ம வந்து பெரிய பெரிய பணக்காரன் தான் சொல்லுவோம். ஓகே அது இத்தனை நாள நம்ம என்ன நினைச்சுக்கலாம் நம்ம பெருமையா நம்ம பெருமைப்பட்டதுக்கான நம்ம கிட்ட நிறைய விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல, இதெல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும்னு. சரி நம்ம கிட்ட இதெல்லாம் இருக்கா? சிலதெல்லாம் இருக்கும், சிலதெல்லாம் இனிமே பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் எடுத்துக்கணும் நம்ம. சரியா? Now let us see the discussion questions. In what way is every hillock similar to Everest? Question number 2 is the poem does not focus on the destination but the journey towards it. Discuss. These two are the discussion question from this poem. What is the title of the poem? Again, I am asking you this question. Everest is not the only peak. Who is the poet? Clothan. What is the real name of the poet? Professor Kolandai Sami. Who was he? He was an eminent technologist and poet. Did he win any award? He won Sahitya Academy Award in the year 1988. Did he write any book? So I hope you all have understood this point clearly. Let us all meet in our next session. Thank you.